بسم الله الرحمن الرحيم. هذه lecture 4 for Nanochemistry 1. رح نstart with Solgel technique. Solgel technique هي واحدة من طرق تحضير النانو ماتيريالز. باختصار عندنا solution. نstart with solution. السوليوشن يتم تحويله إلى الجل أو الشكل الهلامي. هذا الجل يتم تحويله إلى solid state، والsolid state يتم تحويلها إلى powder. هاي powder هو راح يكون بالنانو سكيل، فهي عبارة عن nano materials. Solgel can be defined as the formation of an oxide network through polycondensation reactions of molecular precursor in a liquid. فهي هو تعريفه. إذن هي السولجل هو شبكة من الأكاسيد. هذا الشكل الهلامي هو عبارة عن شبكة من الأكاسيد. An oxide network through polycondensation reaction of a molecular precursor in a liquid. Once again, in the precursors هي المواد اللي to start with. The Solgel method was developed in 1960s mainly due to the need of new synthesis methods in the nuclear industry. فهي main reason إنه يعني وجد بال 1960s نظرا للحاجة إلى بالnuclear new methods. New synthesis methods in the nuclear industry. A method was needed where dust was reduced compared to the ceramic method and which needed a lower sintering temperature. إذن هاي the main reason حتى لغرض تحضير مواد بشوائب أقل والsintering temperature تكون أقل. sintering temperature هي الكلسنة، درجة حرارة الكلسنة. In addition, it should be possible to do the synthesis by remote control. فإذا هاي كلها advantages يعني أو السبب to develop main reason to develop Solgel method. The main benefits of Solgel processing are the high purity and the uniform nanostructure achievable at low temperatures. هاي نفس المينينج اللي هنا إنه the purity والsintering low temperature. And many other advantages can be achieved, such as to dissolve the compound in a liquid in order to bring it back as a solid in a controlled manner. طبعا هي السولجل من قلنا نبدي ويا السوليوشن. هذا السوليوشن هو عبارة عن البريكورسرز أو المواد الأولية. فالمواد الأولية نقدر to dissolve compound in a liquid in order to bring it back in a solid in a controlled manner. فهنا يعني ندوب المواد الأولية وبعدين نرجعها إلى solid state. فهاي عملية الإذابة بالبداية وبعدين ترجيع للsolid state. هي هاي إنه بالبداية يعني راح يتم تحكم بنوعية المواد، بعدد المواد اللي ممكن نسوي لها mixing up. فلذلك عملية الإذابة تكون وبعدين نتحول إلى solid state in a controlled manner يعني بالشكل اللي إحنا نرغب له. فلذلك to dissolve the compound in a liquid in order to bring it back in as a solid in a controlled manner. فإذا السوليد اللي تم إذابته هو يختلف عن السوليد اللي صار اللي نتج بالنهاية. Multi-component compounds may be prepared with a controlled stoichiometry by mixing salts of different compounds اللي هي نفس الحالة اللي هنا. فإذا نشوف هنا ممكن مزج عدة compound هي بالsolid state بس من تتحضر بطريقة السولجل. النيو باودر راح يكون يختلف عن الباودرز اللي بدت بيه. The Solgel method prevents the problems with the co-precipitation which may be inhomogeneous by a gelation reaction. فإذا هاي واحدة من الادفانتج الأخرى إنه تمنع الانهوموجينيوس. prevents the problem with the co-precipitation يعني again هاي واحدة من الطرق اللي تزيد الدست، فهي تمنع هذه العملية. فلذلك which may طبعا هاي co-precipitation راح تسبب إنه يكون الناتج الباودر الناتج يكون inhomogeneous. فالسولجل تمنع هذه المشكلة. Enables mixing at atomic level. Results in a small particle which are easily sensible. طبعا هي centering temperature قلت لهذا السبب.
يعني لأنه البارتيكل راح تكون small size، فلذلك easily حتى عملية الكلسنة مالتها تصير easily، فلذلك يكون ال temperature مالتها أقل. enable prediction of low temperature phases. طبعا السولجر بها عدة phases، يعني عدة أطوار، فلذلك هاي الفيسز انتقال من phase to phase راح يكون في درجات حرارة أقل. enable prediction of low temperature phases. طبعا السولجر process تتكون من مقطعين، هي sol and gel. بصورة عامة السول هي مشابهة للكلمة solution، بس السوليوشن الاعتيادي يكون متكون من المواد مذابة inside هذا السوليوشن، بينما هنا السول المواد اللي بتكون على شكل عوالق بشكل colloidal. A salt is a stable dispersion of colloidal particles or polymers in a solvent. The particles may be amorphous or crystalline. طبعا هنا في ال dispersion of colloidal particles، وهاي particles تكون يا أما بشكل بلوري أو اعتيادي، يعني the particles may be amorphous or crystalline، فإذا السول راح يكون مزيج من ال colloidal particles or polymers. An aerosol is a particle in gas phase. هاي طبعا مصطلحات. aerosol هي particle in gas phase, while a sol is a particle in a liquid phase. A gel consists of a three-dimensional continuous network which includes a liquid phase. Again هذا أيضا تعريف الجل. فإذا الجل هو شبكة ثلاثية الأبعاد ومستمرة وتحتوي على الطور السائل. A gel consists of a three-dimensional continuous network which includes a liquid phase. In colloidal gel، طبعا هنا عندنا الجل وهذا الcolloidal، فهنا in colloidal gel. In colloidal gel, the network is a build-up from agglomeration of colloidal particles. فالcolloidal gel هو تجمع للcolloidal particles. So the colloidal, or يعني هذا تعريف آخر أو بعبارة أخرى ممكن نقول إن the colloidal particles or gels، يعني colloidal gel equals to agglomeration of dense colloidal particles، تجمع كثيف للcolloidal particles. Any soldier procedure may include the following steps. طبعا بصورة عامة soldier procedure هي تتكون من 6 different steps، يعني 6 مراحل. Number 1 hydrolysis of molecules or formation of a sol. فأول عملية هي عملية الإذابة، فالhydrolysis of molecules or formation of a sol في تكوين السول. Number 2 condensation or soldier transformation. هذا السول يتحول إلى الجل. Number 2 condensation or soldier transformation. For example, the starting point for formation of a silica gel may be alkoxide or silanols. These are reacted to siloxane group. هذا المثال موضح بهذه المعادلات. For example عندنا هاي الالكوكسايد هنا لأن مجموعة R، هذه السايلانول لأن OH، هاي السايلوكسين اللي هي النتورك اللي تكون SiO_Si. فالهيدروليسيس هي SiOR or الالكوكسايد plus H2O، قلنا هاي at the very beginning الهيدروليسيس. SiOR تتحول إلى SiOH اللي هي السايلانول. بعدين بعملية الكوندنسيشن نشوف إنه هاي ال SiOH هي أما تتفاعل ويا الكوكسايد أخرى، أو تتفاعل يا أما تتفاعل ويا الكوكسايد أخرى أو تتفاعل مع سايلانول أخرى، فحتى تصير عملية الكوندنسيشن أو الجل ترانسفورميشن. فال SiOH plus SiOR هنا تتكون ال SiO_Si اللي هي السايلوكسين. هنا ال SiOH plus SiOH أيضا رح ينتج ال SiO_Si اللي هي again هي السايلوكسين اللي هي النتورك مال الجل، فلذلك تصير ال condensation or the salt gel transformation. The condensation process is dynamic and may be steered in the desired direction by adjusting the proper parameters.
إذا ممكن التحكم في عملية أو التحكم أو السيطرة على ال condensation process by adjusting the proper parameters. parameters طبعا هي المتغيرات اللي ممكن التحكم بها للحصول على النتائج المرغوبة. Parameters which influence the condensation process are: number one, type of precursor. type of precursors يعني نوع البوادر. The stability and reactivity of the silicon oxides are influenced by a steric factor. Bulky ligands slow down the hydrolysis. إذا نوع البوادر هنا stability الاستقرارية وسرعة التفاعل. The stability and reactivity of the silicon oxides are influenced by a steric factor. هنا عامل الإعاقة الفراغية. So bulky ligands يعني الليجندز اللي تكون حجمها السايز مالتها أكبر ممكن تبطئ عملية condensation. Bulky ligands slow down the hydrolysis. فهاي عندنا مثلا هنا المثال example reactivity أو يعني التفاعل، سرعة التفاعل. فلما مثل ما نشوف هنا لما تكون الR هي ميثان تكون أسرع مما لو كان إيثان، وهي أسرع مما لو كان بروبان بسبب طبعا هنا الإعاقة الفراغية. Number 2, the ratio between alkyl oxide and water اللي هي RW. So the ratio between OR على H2O يعني between OR and H2O اللي هي RW. So the ratio between alkyl oxide and water RW هنا ال typical one راح تكون equal to 2. فمثل ما نشوف هاي التفاعل مثلا SiOR by 4 plus 2H2O ينطينا ال SiO2. هاي ال SiO2 هو الشكل الجل، هو هاي النتورك plus 4 ROH. فهنا ال SiO2 هي التحول الكامل للجل. So the reaction states that a water ratio of RW equal to 2 or high ratio OR divided by H2O is needed to convert everything to SiO2. معناته إنه هذا التفاعل يخبرنا إنه ال RW راح تكون 2H2O حتى convert everything to SiO2. A water ratio of RW equal to 1 leads to a complete hydrolysis but not condensation. لما تكون R equal to 1 الهيدروليسيس راح يكون كامل بس ماكو condensation يعني ماكو gel. Increasing the water هاي طبعا بصورة عامة increasing the water content i.e. lower RW will reduce condensation. طبعا كل ما تزيد كمية الماء كل ما الكوندنسيشن راح يقل، يعني عملية التحويل إلى الجل راح تقل. فبزيادة الماء راح يظل هو السوليوشن وعملية الكوندنسيشن تقل. هنا بالعكس reducing the water content increases the condensation. إذا الووتر يقل، إذا كمية الماء تقل reducing the water content increase the condensation. فالكوندنسيشن هنا إذا يقل كمية الماء الكوندنسيشن راح يزيد. فإذا العلاقة هي عكسية ويا كمية الماء. Another parameters which influence the condensation process is type of catalyst used. Now catalyst, the electron density on Si will influence the reaction rate. فالelectron density أو الكثافة الإلكترونية على Si راح بتأثر على السرعة. reaction influence the reaction rate. For example, SiR سرعته أو reactivity مالته أكثر مما لو كان SiOR، هاي أكثر مما لو كان SiOH، وهذا أكثر مما لو كان SiO/Si. obviously نشوف إذا مثلا start with SiR اللي هو الكثافة الإلكترونية الأعلى end up with SiO/Si اللي هي network، فلذلك استقرت إلى حد ما تتكون يعني start with SiR
بعدين SIOR SIOH، بعدين توقف عندما تكونت النتورك، لأن الكثافة الإلكترونية راح تكون أقل. فهنا التايب اوف الكاتاليست يوز يا اما طبعا يكون acidic or basic. فالacid catalyzed reaction demands or يحفز high electron density. The base catalyzed reaction demands low electron density. This results in acid catalyzed reaction ينطينا more straight chains. straight chains يعني chains تكون مستمرة أو بشكل يعني مو غير متفرع. البيس catalyzed reaction تحفز أو تنتج عنها more branched network. Another parameter هو type of solvents and ratio، نوع المذيب، فمثلا يكون polar or non-polar and so on. Type of solvent and ratio, the polarity, dipolar moment, viscosity, proteolytic or non-proteolytic properties are important for the reactions taking place. Polar solvents stabilize polar gels by hydrogen bonding. Obviously طالما يكون polar فإذا يستابلايز أو يخلي النتورك مستقرة بواسطة الهيدروجين bonding gels. Stabilize polar gels by hydrogen bonding. Non-polar solvents are better for systems which are not completely hydrolyzed. Another parameters which influence the condensation process is temperature, also pH, and relative and absolute concentrations of the reactants. Third step of the soldier process is the gelation. طبعا هاي الستيب تجي بعد الهيدروليسيس والكندنسيشن. في gelation يبدي تكوين الجل. During reaction objects will grow. Reaction طبعا يقصد الكندنسيشن. During reaction objects will grow. However, a gel may not form. As the salt aggregates, the viscosity will increase until a gel is formed. The salt-gel transition or gel point is reached when a continuous network is formed. The gel time is determined as the time when it is possible to turn the container upside down. All fluids is kept in the gel and the salt and the volume is maintained. إذن during reaction يعني during condensation objects will grow لأن النتورك ده تتكون. However, a gel may not form. لحد الآن طالما الكوندنسيشن ما مكتمل إذا الجل بعده ما متكون. As the salt aggregates the viscosity طبعا كل ما يتكون كل ما السول اللي هي قلنا البارتيكلز اللي colloidal particles كل ما تتجمع كل ما الفيسكوسيتي تزيد. As the salt aggregates the viscosity will increase until a gel is formed. إلى أن يتكون الجل. The salt gel transition or gel point. Gel point هو اللي يصير completely يتحول من السول إلى الجل. The gel point is reached when a continuous network is formed. The gel time is determined as the time when it is possible to turn the container upside down. All fluids is kept in the gel and the volume is maintained. إذن عندنا الجل بوينت وعندنا الجل تايم. الجل بوينت هي تصل لما يتحول إلى جل كومبليت يتحول إلى جل، وهنا الجل تايم هو التايم اللي المطلوب للوصول إلى حالة لما possible to turn the container upside down. في حالة قلب الكونتينر upside down كل الفلويد راح يكون kept inside والفوليوم is maintained. يعني الفوليوم راح ياخذ أو الحجم من هذا الجل راح ياخذ حجم الكونتينر، فخلاص يعني يتحدد حجم الجل في هذه الخطوة. الايجينج هنا بالايجينج طبعا هنا نتكون الجل بس يعني احنا نعرف هي continuous network، فهاي continuous network راح تكون انسايدها ما راح يكون التفاعل قد اكتمل
لبقية السولفنت اللي أو السول اللي محبوس inside هاي النتورك inside هذا الجل. فتيجي خطوة الايجينج. structure modification، هاي هي الايجينج اللي هي structure modifications with time depending on temperature, solvent and pH conditions. فهنا طبعا كل ما راح يزداد كل ما يبقى وقت أطول أو تايم أكثر، يمشي عليه تايم أكثر، كل ما الفيسكوسيتي مالته راح تزيد، السولفنت مالته يبدأ يقل، فلذلك الشكل أيضا راح يتغير. فstructure modifications، فطبعا الشكل لأنه structure دا يتغير، فstructure modifications with time depending on temperature, solvent and pH conditions. When the gel is formed، أي يعني بهاي الخطوة when the gel is formed a large number of salt particles and clusters will still not have reacted yet. once again هو تكون الجل بس بعد لا يزال اكو قسم من السولز ما متفاعلة. Aging of the gel is therefore a very important stage in this process. طبعا هي مهمة لعملية الايجينج، هي مهمة بعد عملية الجيليشن حتى لغرض إكمال أو اكتمال التفاعل مع السولز اللي غير متفاعل. The gel point is not a thermodynamic event، فلذلك احنا يعني ما نقدر هذا التفاعل مو reversible، ما يقدر يرجع backward. As the viscosity rapidly increases, the solvent is trapped inside the gel. طبعا once again قلنا بالايجينج الفيسكوسيتي راح تزيد نتيجة لتفاعل السولز اللي الكولويدال بارتيكلز اللي ما تفاعلت، فلذلك طبعا هذه العملية سريعة. As the viscosity rapidly increases, the solvent is trapped inside the gel. بسبب سرعة هاي العملية قسم من السولفنت راح ينحبس inside the gel. The structure may change considerably with time depending on pH, temperature and solvents. طبعا once again structure راح يتغير والشكل هم يتغير accordingly. The gel is still alive طالما يحتوي على السولفنت فهو still alive. The liquid phase still contains salt particles which will continue to react and will condense as the gel dries. إذا العملية لحد الآن مستمرة طالما هو alive. السول الكولويدال particles راح تستمر بالتفاعل لحين ما كل، وطبعا هذا ويا الزمن يستمر ويا الزمن إلى أن ينتهي تفاعل جميع البارتيكلز الكولويدالز. The gel is originally flexible. لما يكون طبعا alive يكون flexible يعني مرن. Groups on neighboring branches will condense making the gel even more viscous. طبعا الجروبس المتجاورة راح تستمر. أول مرة هي تكونت يعني كونت النتوركس فصارت متجاورة. المتجاورة راح نفسها تبدي تكندنس making the gel even more viscous. This will squeeze طبعا هذه العملية this will squeeze out the liquid from the interior of the gel and shrinkage occur. هاي طبعا العملية إنه to be more viscous راح يؤدي إلى طرد solvent or liquids outside the interior of the gel and shrinkage occur. الانكماش للجل نفسه سيحدث انكماش لو shrinkage لهذا الجل. This process will continue as long as there is a flexibility in the gel. إذا هاي عملية الايجينج راح تستمر طالما الجل يكون flexible ويكون alive لأن يحتوي على once again قلنا السولفنت اللي بيه الكولويدال السول أو الكولويدال particles والسولفنت فتستمر ويكون flexible. This process will continue as long as there is a flexibility in the gel. يعني the process مال aging والshrinkage. So this process will continue as long as there is a flexibility in the gel.
The first step of the solder procedure is drying or التجفيف يعني. Obviously طبعا drying هو إزالة liquid phase. Drying is removing the liquid phase. When the liquid is removed from the gel, several things may happen. The liquid in the gel is replaced by air, and hence major changes to the network structure may occur. إذن نتيجة للتجفيف معناتها liquid air راح يصير replacement of air instead of liquid. فلذلك راح يصير تغييرات بالstructure. If the structure is maintained, an aerogel is formed. If the structure collapses, a aerogel is formed. فهنا إذا بقى محافظ structure is maintained فمعناته راح يتكون aerogel. If the structure collapses معناته إذا انهار معناته zero gel is formed. فإذا نتيجة لهذا replacement يا أما يتكون aerogel or zero gel. Normal drying of the gel leads to a structural collapse due to capillary forces which draw the walls of the pores together and reducing the pore size. الزيرو جل يتكون نتيجة أو يحدث هذا اللي هو الكولابسز الانهيارات مع الجدران الداخلية للبورسز نتيجة للcapillary forces. فهنا الcapillary forces which draw the walls of the pores المسامات together فتسحب جدران المسامات together and reducing the pore size اللي تؤدي إلى collapses فيتكون الزيرو جل. Cracking or التشققات. Cracking may occur when the tension in the gel is so large that cannot shrink anymore. أيضا ممكن تحدث هذه التشققات. التشققات ممكن تصير عندما يكون الشد بالجل هو كبير بحيث يكون أكبر من قابلية الجل على الانكماش. فلذلك cracking may occur when the tension in the gel is so large that cannot shrink anymore. Sixth and very final step of the solder procedure is densification. Heating to convert the dried gel to a dense ceramic. إذن dried gel تسخين dried gel heating to convert the dried gel to a dense ceramic. فتسخين dried gel وتحويله إلى dense ceramic.